Tolee, akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftootni Oromiyaa Education Tube guyyaa irraa kan ammoo barnoota Ikoonomiksii kutaa 12ffaa kaarikulamii haaraa paartii sadaffaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Guyyaa har'aa qabxii nuyi wajjiniin ilaallu 1.22 jedhee inflation kan jedhudha. Qaala'insa isa jedhamu irratti walii wajjin ilaalla jechuudha. The prices of goods and services do not always stay the same. This means that sometimes they rise and at the other times they fall. Akka jedhutti gatiin meeshaalee akkasumas tajaajiloota kennamanii yeroo hundumaa bifa wal fakkaataa ta'een hin adeemu. Kana jechuunis immoo yeroo tokko tokko garmalee yeroo inni itti ol ka'u jira. Yeroo biraa immoo yeroo inni itti gadi bu'u jira. Haalli kun immoo the word inflation represent a regular and continuous rise in the general price level. Kanumaan wal qabatee bifa jiruun jechi inflation jedhu kan inni bakka bu'u regular continuous rise bifa dhaabbataa ta'een gatiin meeshaalee akkasumas tajaajilaalee jiranii akka waliigalaatti bifa jiruun ol ka'eera yoo ta'e ol ka'aa deemeera yoo ta'e price leveliin inflation jechuu ni dandeenya jechuudha. Qaala'insa isa jennu. Since the general price level refers to average price of goods and services, inflation represents the rising prices of almost all goods and services. General price leveliin gatiin akka waliigalaatti jiru meeshaalee fi tajaajilaalee irratti jiru goods and services irratti jiru inflation represent godha jechuudha. Jechuun ol ka'iinsi qaala'insi jiru suni inflation jechuun qaala'insa jechuu akkuma jenne gatiin yeroo yerootti dhaabbataadhaan dabalaa deemu kuni rising prices kuni meeshaalee fi tajaajiloota jiran irratti dhaabbataadhaan dabalaa kan deemu yoo ta'e qaala'insa isa jennudha jechuudha. Moreover, inflation is cumulative whereby even a small rise in price in the beginning may become very large one in the future. Irra jireessaanii inflationiin bifa muraasaan small rise price gatiin bifa xiqqaa ta'een gaafa dabalu gara jalqabaarra jechuudha. May become very large on the future. Gara fuulduraatti immoo tarii sana caalaatti guddachuu danda'a yookiin dabaluu danda'a jechuudha gara fuulduraatti. Similarly, the rate of inflation denotes the rate of growth or decline of the price level from one year to the next. Haaluma wal fakkaataadhaani reetiin inflationii kan inni ittiin bakka bu'u reetii guddina yookiin growth yoo ta'u akkasumas immoo decline of price leveliin yerootti ni jiraata jechuudha. Guddina dinagdee irratti reetiin inflationii akkuma jiru reetiin deflationii yookiin decline pricein ni mul'ata jechuudha. It is percentage change in overall level of prices. Persentiidhaan gaafa kaa'amu yookiin dhibbantaadhaan jijjiirama dhibbantaa akka waliigalaa gatii waliigalaa irratti jiru sadarkaa gatii waliigalaa irratti jiruun murtaa'a jechuudha. It varies greatly over time and across countries. Akka yeroo yerootti akka biyyaalessaatti jechuudha. Yeroo wal fakkaataatti akka biyya fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e akka guutummaa Itoophiyaatti
kan jirudha. Contrarily, the fall in price level is called deflation. Faallaa qaala'insa yookiin infleeshinii jennu gadi bu'uun gatii yookiin rakasinii yoo mudate deflation jechuu ni dandeenya. See mathematical formulation on the next page. Mathematical formula yookiin formulaa maaziitiinii fuula itti aanu irratti kaa'amee jira jechuudha. Anyways, itti fufnaa. Generally speaking, a substantial and rapid rise in general price level induces a decline in the purchasing power of money, which means people must spend more to buy a liter of milk or kilogram of sugar. Akka waliigalaatti gaafa dubbatamu rapid rise yookiin dhaabbataadhaan gaafa gatiin dabalaa deemu kuni dabaliinsi gatii kun gaafa mudachaa deemu declined purchasing power fida jechuudha. Humna bittaa meeshaalee maallaqni qabu yookiin gatii vaaliyuu maallaqaa biyya tokko gadi buusa. Kana irrattis immoo uummanni meeshaa tokko bituudhaaf maallaqa hedduu kaffala jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayilii ismaartifoonii tokko bitachuudhaaf saamsangiin tokko birrii 20,000 yoo ta'e garuu immoo vaaliyuun maallaqa biyya sanaa fakkeenyaaf doolaarii 20,000 yoo ta'e vaaliyuun maallaqa Itoophiyaa yookiin birrii Itoophiyaa haala qabatamaa amma yeroo amma irra jirruutiin doolaariin tokko qarshii Itoophiyaa 110 ol yerootti sharafsiisudha jechuudha. Kanatti sharafama. Doolaarii 20,000 bilbilli bitamu tokko fakkeenyaaf saamsangiin fudhee bilbilli doolaarii 20,000 bitamu birrii Itoophiyaa moor ispeendii godha jechuudha. Maallaqa 100,000 lakkaa'amantu itti kaffalama. Garuu immoo vaaliyuun isaa muraasadha jechuudha. Baay'ina maallaqaati malee dandeettiin bittaa isaatii hagas mara miti jechuudha. It is obvious that when price rise, money buys less and the standard of living declines over time. Bifuma beekamaa ta'een wayita itti gatiin dabalutti maallaqni hammi bittaa maallaqaa yookiin dandeettiin bittaa maallaqaa gadi bu'aa ta'a. Fi akkasumas standard of living yookiin sadarkaan jireenya hawaasa tokko yeroodhaa gara yerootti gadi hir'achaa deema jechuudha yookiin gadi bu'aa deema. Therefore, inflation increases of cost of living. Kanaaf infleeshinii yookiin qaala'insi cost of living yookiin baasii wantoota ittiin jiraannu irratti baasnu nu dabalchiisa jechuudha. And decreasing purchasing power of currency. Akkuma marga makaasuuf jennee dandeettii bittaa maallaqaa gadi buusa yookiin gadi hir'isa jechuudha infleeshiniin kun. In order to protect citizens from the increased cost of living, some government index contracts wage levels and interest rates to inflation. Bifuma kana fakkaatuun yeroo qaala'insi mudatu uummatoota yookiin lammiilee biyya tokkootti cost of living yeroo dabalu yookiin baasii isaanii wantoota jiraachuudhaaf, nyaachuudhaaf, uffachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf baasanii wayita itti dabalu qaala'insa jennee inni nuyi amma waamnu infleeshiniin kun gaafa sadarkaa olaanaadhaan dabalaa deemu some government index contracts. Government index kan jennu contract ta'a jechuun walitti baasii mootummaan fakkeenyaaf infraastiraakcharii garaagaraa irratti maallaqa gabaa keessatti ispeend godhu mootummaan hir'isaa adeema jechuudha. Kanaafuu wage levels contract kan ta'u fakkeenyaaf wage levelii
mindaa jechuudha. Kan kaffaltii guyyaa tokkotti hojjetamee argatamu yookiin namni tokko hojii guyyaa tokko keessatti hojjeteen kan inni argatu weeji jechuu ni dandeenya. Sadarkaa weejii yookiin kaffaltii mindaa inni jennu interest reetii yookiin dhalli baankii tu inflation gara inflationiitti illee geessuu danda'a jedhama. Indexing wage contracts and interest rates means that they will increase inflation increase to retain purchasing power. Indexing wage ni contract kan ta'e and interest rate kan jennu yookiin dhalli maallaqa baankii yookiin sadarkaa garaagaraa aksiyoona garaagaraatiin jiru gaafa dabalu inflationiinis dabalaa purchasing poweriin akkasuma immoo purchasing poweriinis immoo gadi bu'aa jechuudha. Kana jechuun inflationiin sababii jiruuf garuu immoo wayita inflationiin increase ta'utti weejiin contract gaafa ta'u walitti mootummaan wantoota baasii baasu irratti akkasuma dhaabbanni dhuunfaa interest rate hin jiru dhalli jiru yoo sana bakkatti deebisuudhaaf purchasing power irratti hojjetama jechuudha. Dhala jiru irratti akkasumas contract wantoota jennu sana irratti. When wage do not rise, a price level rise. Weejiin yookiin kaffaltiin guyyaatti kaffalamu yoo hin dabalu ta'e price leveliin rise ta'a jechuudha. Do not rise as price leveliin rise ta'a. This leads declines of real wage. Kun immoo gara kamitti geessa jechuudha. Real wagein rakasa jechuun real wagein gadi bu'aa akka ta'u taasisa. Real wage ratein fi gadi bu'aa akka ta'u taasisuu fi decrease in standard of living sadarkaan jireenyaa illee akka gadi bu'aa ta'u taasisa jechuudha. Decreasing standard of living sababa qaala'insaatiif weejiin hin hir'ata hin dabalu yoo ta'e gatiin meeshaalee bituudhaaf baafamu fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa har'a Itoophiyaa keessatti argamu baay'een isaanii qarshii 5,000 6,000 nyaatu ji'atti argatu jechuudha. Garuu wantoonni isaan bitan nyaataaf ta'uu danda'a uffannaadhaaf mana kiraadhaaf kan kaffalamu wantoota sana wajjin kan wal qabatu daraan itti dabalaadha. Garuu immoo maallaqni mindaan sun kaffaltiin sun hin dabaluuf taanaanii sadarkaan jireenyaa akkuma sana gadi bu'aa deemaa jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. For this and other reasons inflation is major concern of macroeconomics policy. Sababa kanaatii fi kan birootiif illee inflationiin kun major concernidha. Wantoota xiyyeeffannoo guddaa barbaadanii poolisii yookiin imaammata baafamuudhaan throughout the world addunyaa guutuu irratti biyya akka addunyaa guutuutti kan irratti hojjetamudha jechuudha. Itoophiyaa qofa duwwaa miti. Inflationiin biyya kamittiyyuu ni mudata. Haa ta'u iyyuu malee to'annoo isaatii fi xiyyeeffannoo guddaadhaan poolisii yookiin imaammanni garaagaraa fayyadamamuudhaan wanta kana poolisii meekeriidhaan hojiirra oolchinaan to'atamuu bifa ittiin danda'u qaba jechuudha. Inflation and Consumer Price Index CPI. Inflation yookiin qaala'insaa fi Consumer Price Index kan jennu sadarkaa gatii indeksii gatii maamilli tokko ittiin wantoota meeshaalee fi tajaajilaalee goods and services irratti ta'uu danda'a. Inflation result is an increased consumer price index.
Riizaaltiin infleeshinii yookiin qaala'insa kana consumer price indexinii yookiin CPI'n akka dabalu taasisa jechuudha. The CPI is a price index whose movement reflects change in the prices of goods and services typically purchased by consumers. CPI yookiin consumer price indexiin kuni price indexiidha jechuudha. Sadarkaa gatii yookiin indexii gatii yookiin wanta meeshaaf tajaajila tokko baasnee wanta sana ittiin argannu kan murteessudha jechuudha. Whose movement is reflect changes price goods and services. Consumer price indexiin kun yeroo yerootti ni jijjiirama. Kan inni agarsiisu immoo jijjiiramni isaa kun immoo kan inni agarsiisu price of goods and servicesiin yeroo inni socho'u kanatti ni jijjiirama jechuudha. Movementii yeroo consumer price indexiin geggeessu change of price levels goods and services jijjiirama gatii meeshaalee fi tajaajilaalee irratti jiru taayipikaalii yookiin gosoota isaaniitiin maamilaaf kan mul'isudha jechuudha. Thus the CPI yookiin consumer price index of each month reflects the ratio of the current cost of the basket divided by its base period cost. CPI'n kuni ji'a keessatti jechuun ji'a hundumaatu hin taane ji'oota murtaa'an keessatti ji'oota tokkotti yookiin ji'a tokkorra darbee ji'a isa biraa ta'uu danda'a. The ratio of current cost of basket divided by base of period of cost. Yeroo irratti hundaa'uudhaan divide ta'a jechuudha. Basket kostiin baafame yookiin baasiin baafame beesiirii kan jennu bifa kanaan hojjetama. Walii wajjin ilaalla bal'inaan. Tole consumer price index kan jennu CPI'n kanadha. Consumer price index yookiin CPI'n kuni foormulaa isaatiin gaafa hojjetamu yookiinis immoo bifa kanaan nuu kennama jechuudha. The current cost of the basket akkasuma kuni gatii ammaati. Base year of the basket kun immoo gatii dhaabbataa kan waggaa tokko keessaati jechuudha. Gatii ammaatii fi qaala'insa kan inni ittiin adda baafnu consumer price indexiidhaani. Kan waggaa tokko kan yeroo ammaatii fi kan waggaa guutuu jechuudha. Kan wal qabsiisee kan jiru sirnaan kana adda baasuudhaaf nu gargaara. Kanaafuu consumer price index keenya qixxee ta'a. The current cost of basket divided to the base year cost of basket jennee bifa armaan gadiitiin itti fufnee illee fakkeenyi nuuf kenname jira waan ta'eef walii wajjin ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Hin hojjenna. Foormulaa kanarratti hundaa'uudhaan. Hence from the CPI angle CPI angle kana fayyadamuudhaan the rate of inflation or deflation is calculating percentage rate of change in a price index. CPI angle kana fayyadamuudhaan reetii infleeshinii qaala'insa yookiin immoo defleeshinii gadi bu'iinsa yookiin kufaatii gatii rakasina gatii persentiidhaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Price index consumer price index irratti hundaa'uudhaan to calculate the inflation rate kana calculate gochuuf one has to subtract the past date guyyoota darban yeroo darbe keessatti gatiin ture maal fakkaataa fi from the current date yeroo ammaa immoo haalli gatii jiru maaloodha kan jedhuu fi divided the answer by the past date CPI kamiifirraa kan yeroo darbee sana
divided goona jechuudha. Past date CPI and then multiply kan nuyi ittiin baay'ifnu immoo result by 100. It is very simple. Baay'ee salphaadha jechuudha. Dhibba tokkoon immoo baay'ee. For example if fakkeenya nuuf kennee jira egaa. Fakkeenyaaf if the current price of total is price total 560 per and your past price total 340 dollars, your equation would be 560 up to 430 divided goone jechuudha. 1.30 jennee then multiply this by 100 to create baseline for the consumer price index, which makes 130. Then you will subtract 100 yookiin baseline kan jennu hirreefii from 130. This means 130 minus 100 30% jechuudha. Then total 30% represent percentage changes of price from the previous years. Fakkeenya kanarraa kan nuyi hubannu current price'n yookiin gatiin amma jiru qarshii 560 nuu kennamee jira. Paastii yeroo darbetti immoo kan ture yeroo darbetti immoo doolaarii 340 jechuudha. Your equation kan nuyi wal qixxeeffannee jirru yookiin immoo kan nuyi waliif hirru 560 430 irra 560 kana 430 irra isa booda 1.30 nuu fida. Then multiply his 100 baay'isnee 130 gaafa inni nuuf fidu akkuma asirraa arginu. Then you will subtract baseline walirraa hirribna jechuudha. Amma immoo 100 irraa hirribna. 130 kanarraa 100 gaafa hirribnu meeqa 30 nuuf dhufa. 30 kana immoo persentiitti gaafa deebifnu akkuma beekamu 100 eessaa dhufee hir'ate kan jennu persentiidha waan ta'eef persentiin immoo 100. Kanaafuu persentii 30 total represents percentage of change of price as previous year. Yeroo duraatti kun kan inni mul'isu jijjiirama gatii yeroo duraatii fi ammaa gidduu jirudha jechuudha. Ammallee itti fufee kan jiru mathematical formulaadhaani inflation rate akkamittiin akka hojjennudha. Inflation rate equal to current date CPI or consumer price index minus past date consumer price index divided to past date CPI or consumer price index times 100%. Kun immoo gaggabaabsinee isa akka kanatti barreeffamee jiru current date CPI isa jedhu kana gaggabaabsamee gaafa barraa'u tokkuma jechuudha. Kanaa wajjiniin isa kanaa wajjin tokkuma jechuudha. CPIT minus CPIT minus 1 divided to CPI T minus 1 times 100 jedha. Bifa kana lamaanii yoo adeemne caalaalumatti immoo sagadii kanaan nuuf salphata jechuudha. Where CPI is consumer price index. CPI ni akkuma marge ilaallee turre consumer price index jechuudha. Numerical example of calculating inflation as follows. Lakkoofsaan gaafa inflation yookiin qaala'insa kana calculate goonu bifa kana gadiitiin jira jedha. Assume the current date CPI 25% and
past date CPI is 20. Kan yeroo darbee 20 dha. Kan yeroo ammaa immoo kan yeroo ammaatti current price'n yookiin CPI'n 25% dha jechuudha. So 25 minus 20 equal to 5 past date dha jechuudha. CPI 20 minus sanarraa past date sana gaafa 5 divided to 20 gaafa goonu 0.25 arganna. Multiply this 100 to get a percentage. The inflation rate is 25%. Kana qalama fudhatanii fakkeenya kana ilaaltanii hojjechaa yoo deemtan caalaalumatti gaariidha jechuudha. Bifa namaa hubatamuu danda'uunis jira waan ta'eef 0.25 kana 100 baay'isna. Isa booddee reetii infleeshinii keenya arganne jechuudha. Meeqa jechuudha? 25% dha jechuudha. 25%. Ammas fakkeenya kana wajjin wal fakkaatutu jira. Example jedhee calculating the consumer price index or CPI and the inflation rate. Inflation rate yookiin reetii infleeshinii ittiin calculate gochuuf yookiin hojjechuudhaaf nu gargaaru herreeguudhaaf. Assume a simple economy in which typical consumer buys only two goods with edible oil kan ulfaatina qabuu fi akkasuma wanta zayita ta'edha jechuudha. Consumeriin tokko kan inni gosoonni inni bitachuudhaaf deeme. The consumer buys 5 kilogram 50 kilogram of weight and 10 liters of oil. Kan inni bitu kiloogiraama 50 kan ta'u fi ulfaatinaan akkasumas immoo zayita leetirii 10 jechuudha. Waggaa tokko keessatti per year jedhee. Assume that the prices of this basket of goods 3 different years are the following. Kan waggoota garaagaraa waggoota 3 different years waggoota kan baroota 3 bal'inaan ilaallaa. Fakkeenyaaf year jedhee 2000 jedhee Itoophiyaan kalaandar miiliiniyeemiitti 2001 2002 2003 Itoophiyaan kalaandariitti jechuudha. Price kilo of weight wanti bitamu suni kiloogiraamaani qarshii 2 ture jechuudha. 2008 qarshii 2 ture birrii 2. 2002 immoo waanitti qarshii 3 dha. 2003 tti qarshii 2 2003 tti qarshii 4 jechuudha. Price of a liter of oil zayitni immoo gatiin zayitaa immoo qarshii 10 ture bara 2000 tti bara 2001 tti immoo 15 dhiifama 13 bara 2002 tti immoo 14 bara 2003 tti immoo 24 jechuudha. Kanatu calculate goona egaa find gaafa goonu gaafa barbaannu the price index of each year. Price indexiin kan waggaa tokko keessa maal akka inni fakkaatu kan inni barbaannu. Inni biraan immoo the inflation rate from 2000
Ethiopian calendar to 2001, Ethiopian calendar from 2001, Ethiopian calendar to 2002, Ethiopian calendar from 2002, Ethiopian calendar to 2003, Ethiopian calendar from 2003, Ethiopian calendar to 2000, Ethiopian calendar jedhee gaafa hojjetamu solution furmaanni isaa step 1 yookiin sadarkaa jalqabaa irratti compute cost of the basket of goods in each year. Kostii yookiin baasiin meeshaalee irratti ba'ee kan waggoota murtaa'anii each year ta'ee year 2000 kan yeerii bara 2000 ta'ee Ethiopian calendar jechuudha. Price of kilo of weight akkuma marga makaafne qarshii 2 jechuudha. Kiloogiraamii 50 qarshii 2 50 kilograms to birri 3 5 kilograms. Kanaafuu maal goona birri 2 times kiloogiraama irratti dhiifama kiloogiraama tokko irratti qarshii 2 jechuudha. Daballiin kan jiru yeroo sanatti kiloogiraama 50 baay'isna jechuudha. Kiloogiraama 50 baay'isna. Itti daballee price liter of oil sanaan walitti edaana jechuudha. Price liter of oiliin immoo birrii 10 per litirii irratti litira tokko irratti qarshii Itoophiyaa 10 jechuudha. Kan daballiin jiru litira 10 immoo waggaa keessatti bitame yoo ta'e litira 10 kana 10 baay'ifna. Walumatti eda'amni isaa 2 baay'isuun 50 100dha. Eda'uu 10 baay'isuu 10 100 200 jechuudha. 200 nuuf fida kan 2000 jechuudha. 2001 Ethiopian calendar birri 3 per kiloogiraamii irratti qarshii 3 jechuudha. Daballiin jiru kiloogiraama 50 gaafa baay'isnu immoo 3 baay'isuu 50 jedhee akkasuma birrii 13 jechuudha. Per litirii irratti oilii price oilii irratti kan jiru birrii Itoophiyaa 13 litirii tokko irratti daballiin jiru jechuudha. Baay'isuu 10 goona litirii 10tu waggaa keessatti fayyadamame yoo ta'e jechuudha. Kunis immoo asii birrii 3 baay'isuu 50 gaafa goonu qarshii 150. I think yoon dogoggoruu baadhee qarshii 150 13 baay'isuu 10 130 akkasuma walitti gaafa idaan 280 jechuudha. 280 2002 immoo birrii 2 per kiloogiraamii irratti birrii 2 jechuudha. Suugarii ta'uu danda'a ulfaatina jiru sanarratti wanta kiloogiraamaan jiru 2 baay'isuu 50 akka argama jenne 100 eda'uu birrii 14 per litirii irratti baay'isuu 14 baay'isuu 10 140 100 eda'uu 100 240 jechuudha. Birrii 2003 birrii 4 kiloogiraamii irratti jechuudha. Baay'isuu 50 200 birrii 20 baay'isuu 100 baay'isuu 10 dhiifama 400 jechuudha. Kanaafuu isteeppituu geenyeerra jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan isteeppiiwwan kana ilaaluu nurra jiraata. Choose one year wantoota amma keenya keessaa warra amma hojjenne keessaa tokko filannee base year isaanii fakkeenyaaf 2000 gaafa fudhannu compute the consumer price index in the year in each year
waggaa sana keessatti kan ta'e gaafa ilaallu consumer price index in 2000 Itoophiyaan kalaandariitti jiru birrii 200dha. Birrii 200 kana dhaabbataa amatti 200 irraa meeqaa 200 fi hin jiru baay'isuu 100 jechuudha. 2001 consumer price index or CPI in 2001 Ethiopian calendar qarshii 280 hiruu 200 dhaabbataadha beezii yiriidha waan ta'eef 280 hiruu 200 baay'isuu 140 jechuudha. Akkasuma consumer price index 2002 birrii 240 hiruu 200 baay'isuu 120. Consumer price index in 2003 Ethiopian calendaritti birrii 400 hiruu 200 baay'isuu 100 jechuudha. Step 3 irratti use the consumer price index to compute the inflation rate from previous year. Previous year wajjin gaafa wal bira geenyu reetii inflationii yiriitti 2 rate inflation in year 2 equal to CPI 2 minus CPI 1 divided CPI 1 times 100 jennee formulaa kana gargaaramuudhaan jechuudha. Inflation rate in 2002 Ethiopian calendar from 2001 wal bira qabnee gaafa laallu inflation rate 2002 fi 2001 jechuudha. 100 akkuma argame CPI 1 minus CPI 2 jennee divided CPI 1 jennee keenya CPI 1 isa kanadha jechuudha. 140 CPI 2 immoo 220 jechuudha. 120 jechuudha. CPI 1 minus CPI egaa formulaa kanaan gaafa hojjennu 120 hiruu 140 hir'isuu 140 hiruu 140 baay'isuu 100 percentii maayinasii 14 jechuudha. 14.3 minus percent hin jiru jechuudha. Inflation rate in 2001 Ethiopian calendar from 2000 Ethiopian calendar 101 consumer CPI 1 CPI 2 CPI 1 keenya 140 hiruu 100 40 jechuudha. Kan 2001 isa kana wajjin garaagarummaa qaba. 2000 2dhaaf 1 2001 2001 dhaa fi 2000 gidduu kan jiru jechuudha. Inflation rate 2003 up to from 2002 Ethiopian calendar 2000 minus 120 divided 120 times 66 166.6 jedha. Kana fakkaata jechuudha. Nootii kanarraa akka fakkeenya kanaatti kan inni irraa hubannu note that the value 40% minus 40% 40.3% in the year 2002 Ethiopian calendar shows decrease in the general price level goods and service. Akka waliigalaatti meeshaalee fi tajaajilaalee irratti gatiin jiru 2002 Itoophiyaa kalaandariitti baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa argisiisa jechuudha. Maayinasii 14.3
percent inni jedhu kun. A decrease in general level price of goods and services known as deflation. Kunis immoo rakasinni gatii akka waliigalaa meeshaaleetiif tajaajilaalee waliigalaa irratti jiru kuni deflation jedhama. Deflation is opposite of inflation. Deflation kuni faallaa inflationiiti. Therefore there was inflation in the year 2001. Ethiopian calendar ended 2003. Ethiopian calendar deflation in the year of 2002. Therefore kanaaf inflationiin bara 2001 akkasumas bara 2003 gaafa ilaalamu hunda isaanii keessa deflationiin kan inni mudate yookiin rakasinni gatii kan inni itti mudate bara 2002 jechuudha. 2002 dhatti jechuudha. Ethiopian calendaritti kanaa achi warri kun inflationii argisiisu inflationii qaala'insadha jechuudha. Kun garuu faallaa inflationiitiin deflationii gatii 2002 Ethiopian calendaritti jechuudha. Types of inflation jedha. Gaggabaabsinee gosoota inflationii yookiin gosoota qaala'insaa kana gaafa ilaallu now let's explore types of inflation. It is broadly case that during inflation the supply of goods and services less compression their demand, aggregate demand higher than aggregate supply. Supply kan jennu yookiin keezii bal'aanii yeroo qaala'insa waqtii qaala'insi jirutti mudatu meeshaaleef tajaajilaalee irratti dhiyeessiin jiru less compression their demand. Demand yookiin fedhii sanaa wajjiniin wal madaaluu dadhabuudha jechuudha. Dhiyeessiin jiru fakkeenyaaf namoonni gabaa bahanii wantoonni isaan barbaadan fakkeenyaaf qullubbii diimaa namoonni barbaachaaf ba'anii dhiyeessiin isaa hagas mara miti yoo ta'e dhiyeessiin isaa hamma isaan barbaadan baay'ina namoota qullubbii diimaa sanaa barbaadanii wajjin waliin gitu yoo ta'e kufaatiidha. Kanaafuu wal dhabuun isaa kun aggregate demand higher than aggregate supply jennaan. Fedhiin yookiin dimaandiin supply irra caala jechuudha. Dhiyeessiin yeroo gadi bu'ee fedhiin immoo daraan dabalu jechuudha. Namoonni wanti isaan barbaadan baay'eedha garuu wanuma barbaadan sana keessaa immoo yeroo isaan argachuu dadhaban yookiin dhiyeessiin yeroo itti hanqatu jechuudha. Resulting is a situation where the much money is chasing few goods. Resultii kanaatiin immoo kun immoo kan inni fidu qarshii baay'ee baasuudhaan meeshaalee muraasa bitanii galuudha jechuudha. Qarshii 5,000 baasu garuu wanti isaan harkatti qabatan ergaan mul'atu jechuudha. Yet shortage in supply of goods and service alone does not provide the sole explanation. Shortage supply kan jennu dhiyeessiin dhabamuuni meeshaaleef tajaajilaalee irratti jiru provide sole explanation qofaa isaa waan ibsamu miti jechuudha. Inflation is classified on the basis of speed occurrence and can be termed as creeping, walking, running, galloping inflation and hyper inflation jennaan. Inflationii kuni yookiis qaala'insi kuni qoodama garaagaraa qabachuudha. Maal irratti hundaa'uudhaan ispiidii yookiin saffisa inni ittiin babal'atu irratti hundaa'a jechuudha. Kunis immoo sadarkaa jalqabaarra kan jiru kiriipingiidha, wookingiidha, raniingiidha, gaaloopingii jechuun gulufuu, hyper inflationii kan jennu kuni isa kanadha jechuudha. Thus creeping inflation is moderate inflation that occurs when price level persistently rise over period of time at a slow rate such as the price rise in
30% or less than 3% or less than. Creepingii kan jennu kun moderate yookiin madaalawaa kan ta'edha jechuudha. Inflation yookiin qaala'insa kana keessa. Kunis immoo gatiin persentii 3 gaafa dabalu jechuun haala xiqqaa ta'een isaa gadi illee ta'uu danda'a. Persentii 2 persentii 1 ta'uu danda'a. Gatiin meeshaalee irratti gaafa dabalu creeping inflation jennaan. Inni kun sadarkaa normaalii ta'edha jechuudha. Working inflation immoo occur when annual inflation rate is a single digit or in the range of 3 to less than 10 per year. Waggaa keessatti gaafa ilaalamu working inflation kan jennu kuni persentii isaatiin reenjii isaa persentii 3 haga 10 isaa gadii ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraanii running inflation dha jechuudha. Running inflation is occurs when price rise rapidly rate 10 to 20 per year. Waggaa keessatti persentii 10 haga 20tti saffisaan yeroo itti run ta'udha jechuudha. Galloping inflation kan jennu or jumping kan gulufu yookiin kan utaalu gaafa jennu isa har'a biyya keenya keessa jirtudha jechuudha. Kuni galloping inflation akka yaadatte jechuudha. Akka yaada kootti malee qorannoo bira ga'ee hin jiru. Garuu immoo haa ta'u haala jiruun hin fakkaata. Jumping inflation occurs at the rate double a triple digit annual rate for a short period of time. Yeroo gabaabaa keessatti dachaadhaan kan dabaludha jechuudha. Hyperinflation situation whereas of goods and services rise uncontrollable. For example, rate of increase more than 5% 50% 50% a month. Ji'a keessatti ji'a tokko keessatti isa silaa waggaadhaan ilaalaa turre. Walkingii, runningii, gallopingii fa'aa kana waggaadhaan ilaalaa turre. Per year jechaa turre. Garuu hyperinflationii kana kan adda taasisu price leveliin meeshaalee fi tajaajilaalee irratti jiru gatiin bifa to'annoo jalaa ba'een uncontrollable bifa ta'een to'atamuu dadhabuudhaan garmalee ol ka'uudhaan ji'a keessatti meeshaa tokko irratti hanga persentii 50ffaatti gatiin dabaluu ilaallata jechuudha. Likewise, inflation is classified on basis causes such as demand pull inflation, cost push inflation, gosoota isaati kuni. Cost push inflation as well as wage profit, scarcity, deficit, currency, credit, and foreign trade induces inflation. Bifa kana fakkaatuuni inflationii fakkeenyota kanneen illee qaba jechuudha. Qoodama garaagaraa qaba. Demand pushii, cost pushii jennee akkasumas immoo wage mindaa irratti kaffaltii mindaa, profitii jiru fayyadama tokko tokkoon kan wal qabatu, scarcity hanqinaalee yookiin immoo wal ga'uu dhabuu meeshaalee ta'uu danda'a, tajaajilaalee goods and service, deficit, currency gadi hir'achuu yookiin kufaatii, akkasumas currency immoo haala doolaarri ittiin sharafamu ta'uu danda'a. Credit and foreign trade induces inflation jenna. Many of these causes are related how money supplied and demand in inflation in economy. Wantoota baay'ee kanarratti koosii yookiin immoo sababoota baay'ee kanarratti hundaa'uudhaan how money supplies moniin maallaqa hammamtu supply ta'ee fi fedhii hammamtu jira dinagdee keessa jechuu dandeenya. For instance, when government print money financial expenditure. Kan biraanis immoo maallaqni mootummaan print godhu jechuun waraqata isa maallaqni baay'inaan print gaafa ta'u expand
expenditure finaansii irratti dhaabbatoota maallaqaa irratti expenditure jiru gaafa dabalu this translates into increased money supply. Kunis immoo dhiyeessiin maallaqaa gabaa keessatti gaafa dabalu money pump gaafa ta'u jechuudha. Koozii infleeshinii ta'uu danda'a jechuudha. Vaaliyuun maallaqa Itoophiyaa humna hin qabu yoo ta'e yookiinis immoo qarshii kuma baay'eedhaan wantoota muraasa meeshaalee muraasa bitna yoo ta'e qarshiin nurka baay'atee mana nu guute baqa wanta baay'ee haga kanatti gargaaru hin qabu jechuudha. Garuu immoo kanaaf sababa kan ta'u mootummaan supply money yookiinis immoo dhiyeessii maallaqaa garmalee gaafa taasisu koozii infleeshinii ta'uu danda'a. The printing of money's rise revenue as known as seigniorage jennaani resemble imposing inflation tax paid money holders. Mootummaan gaafa maallaqa kana printii godhee gabaa irratti raabsu as known as seigniorage jennaani resemble impose godha jechuudha. Infleeshinii taaksii dhaaf paidii yookiin gibiraaleen revenuun garaagaraa gaafa galiin mootummaa dabaluudha jechuudha. As prices rise real value of monies wallet falls. Value money yookiin humni bittaa maallaqa sana kufaa ta'a jechuudha yookiin gadi bu'aa ta'a. Qarshii kuma baay'eedhaan meeshaalee muraasa tajaajiloota muraasa qofa arganna jechuudha. Hence kana gargaaramuudha inflation like tax holding money. Mankiw 2060 dha. Indeed, most of opposites high inflation and hyperinflation are caused by government need to obtain revenue from printing money. Mootummaan galii argachuudhaaf jecha maallaqa baay'ee baasa jechuudha. Maallaqa baay'ee print godhee gaafa gabaa keessatti yookiin dinagdee keessatti raabsu qaala'insaaf sababa ta'a jennee akkuma kaafne. Sometimes inflation reaches extraordinary baasii garmaleetiin reaches extraordinary high levels yookiin namoota maallaqa garmalee namoonni maallaqa akka qisaasessan illee taasisuu danda'a jechuudha. Inflationiin the most extreme cases of hyperinflation kooziin yookiin ka'umsa ijoo kan ta'e yookiin ka'umsa hyperinflationii kan ta'e hundumaa caalaatti jechuudha. Most extremely which is traditionally defined as periods when inflation exceeds 50% per month. Ji'a keessatti akkuma sila kaasuuf yaalle dhibbantaa 50 oliin gaafa dabalu meeshaalee tokko irratti fakkeenyaaf bilbila tokko irratti yookiin 1 kiiloodhaan bitannu daakuu duqeetii ta'uu danda'a. Sanarratti daballeen jiru persentii 50 isaa ol kan gatii kanaan dura bitaa turre irraa dhibbantaa 50 isaan oliin dabaleera yoo ta'e kun hyperinflationiidha jechuudha. Isaa dhumaate jechuudha. Inflationii yookiin qaala'insa sadarkaa olaanaa ta'edha. That all times record inflation took place in Hungary. Kunis immoo biyya Hungary keessatti yeroo ta'e tokko kan mudatee ture jechuudha. Bara 1946tti with the monthly inflation of 41.9 quadrillion percent amounting to price doubling every 50.3 hours. Hungary keessatti bara 1946tti kan mudate kun qaala'insi kun ji'atti inflationii kanaani quadrillion jechuudha. Lakkoofsa gaafa lakkoofnu biiliyeena tiriliyeena akkasuma quadrillion jennee lakkoofna. Quadrillion 41.9 persentiidhaan ammauntiin
piraayisii kan itti dabalaa turedha jechuudha. Amma inni itti dabalu immoo sa'aatii 15:3 keessatti jechuudha. Hamma kanaan dabalaa baay'ee isaa hamaa ture jechuudha. The hyperinflation in Zimbabwe in 2007 up to 2009 was almost as large a price times doubling daily. Gatiin guyyaatti jechuudha biyya Zimbabwe keessatti immoo bara 2007 haga bara 2009tti baay'ee bifa olaanaa ta'een tasgabbii dhabuun gatii kun yookiin hyperinflationiin kun inni hamaan kun mudatee ture. Yeroo sanattis doubling daily guyyaa guyyaatti dabala ture jechuudha. Persentii 50 isaan oliin gatiin meeshaalee fi tajaajilaalee irratti jiru. As a result, Zimbabwe government printed even higher currency notes, including $100 trillion billion doolaara hamma kana jechuudha. Doolaara tiriliyeena 100 oliin kan ta'u maallaqa akkasii maxxansiisuu irra sadarkaa geessisee ture jechuudha. To cover widening deficit qaawwaa mudate sana cufuudhaaf jechuudha. Then by late 2008 the money was nearly worthless, which led Zimbabwe to adopt the US dollar immediately, hitting its hyperinflation. Biyyi Zimbabwe kunis bara 2008 booddee jechuudha. Egaa rakkoo hammi kun ishee mudatee booddee rakkoo hamaa kana booddee doolaara USA yookiin Ameerikaan doolaarii fayyadamuudhaan bakka itti deeffatte jechuudha. USA doolaarii itti fayyadamuudhaan bakka kanaan duraatti deebi'eeraaf jechuudha. Moreover, there is consistent pattern that wars are associated with inflation. There are reasons for this. For example, during major war, a government needs acquiring large amount of resource, goods and manpower. Paaternonni garaagaraallee haa jiraatan malee infleeshinii wajjin kan wal qabatan there are reason sababoonni kan biroon illee fakkeenyaaf yeroo waraana yookiin lola guddaa mootummaan fedhiinni ammauntii riisoorsii irratti jiru fakkeenyaaf meeshaalee irratti humna namaa irratti jiru yeroo inni fayyadamu dabaluu danda'a jechuudha. Printing money seems like a relatively painless way for the government to acquire some these resources. Maallaqa garmalee print gochuun mootummaa yookiin money pump to market in economic line yookiin maallaqa mootummaan raabsu gabaadhaaf dinagdee keessatti raabsu utuu itti yaadamin jechuudha. Yookiin utuu manaajiin ta'in utuu haala to'annoo isaa hin ilaalamin governmentiin acquire godhe kun miidhaa dinagdee yookiinis immoo infleeshinii kana geessisuu danda'a jechuudha. Wars falls in export prices. Waraanni kufaatiin exportii yookiin meeshaaleen alergii ta'an kufuun gatiin isaanii rakkasuun tax evasion gibiraa wajjin kan wal qabatu akkasumas and the political stalemate frequently leave government with large budget deficit. Sababii tasgabbii dhabuu siyaasaatiin mootummaan wayita itti kufaatii baajetaatiif saaxilamutti jechuudha kan mudatu. In addition to this, investors often do not have enough confidence that the government will honor debts in order by bonds. Kun immoo kan inni taasisu dabalataani namoonni investoroota ta'an namoonni misoomaaf maallaqa isaanii akka isaan hin baafne yookiis immoo
mootummaan liqaa kennuufii dhabuun kanaaf sababadha. As a result, a government only choose is to resort printing money is contributing inflation. Maallaqni mootummaan resort filannoo dhumaa godhatee mootummaan maallaqni inni piriintii godhu yookiinis immoo monii inni paampi godhu suni raabsii mootummaan dinagdee keessatti hammaa ol bifa ta'een maallaqa taasisu bifa hamaatiin gara qaala'insa dinagdeetti geessu mala jechuudha. Egaa guyyaa har'aatiif kan jenne kana fakkaata. Wayitii itti aanutti immoo kutaa itti aanuun 1.23 unemployment yookiin hojii dhabdummaa kan jedhu yookiin wajjin ilaalla jechuudha. Hojii dhabdummaa qofa osoo hin taane hojii barbaaddattummaallee ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee nama hojiin argatiin jirudha. Hojii dhabdummaan kunis maal fakkaata kan jedhu wayitii itti aanutti wajjin ilaallaa. Guyyaa har'aatiif kan jenne kana fakkaata. Haga sumattiyyuu turtii gaarii.